Organisatoren nach Palästina geht, so doof. Und das hat dir was zu denken gegeben, weil ich bin eigentlich auch da. Und da stehe ich auch als Wiener, nach 30 Jahren. Und da als Wiener sage ich einem Außenminister oder einem Regierungschef oder einem Minister hier, der den Völkermord in Palästina unterstützt, der gegen Waffenstillstand stimmt in Gaza. Als Wiener sage ich ihm, schleich dich, am liebsten nach Den Haag. Bitte. Danke, Salam Alaikum, Shalom Alaikum, Servus. Ich heiße Ben und ich rede hier im Namen der Judäo-Bolschewinerinnen. Wir sind ein Kollektiv von antikapitalistischer und antizionistischer Menschen mit jüdischem Hintergrund. Lauter oder ruhiger? Lauter. Wir sind ein Kollektiv von antikapitalistischer und antizionistischer Menschen mit jüdischem Hintergrund und Vordergrund. We, the JBW, the JBW, are a collective of anti-capitalist and anti-Zionist Jews who live in Vienna. Nach 5 Monaten Genozid sind wir alle am Ende unserer Kraft. We're all feeling wiped out after 5 months of genocide. You've seen us at the demonstrations and actions. We give interviews, we write letters, meet with allies, and spread our message to stop the genocide and to free Palestine wherever and whenever we can. Wir arbeiten sehr hart, die Genozid zu stoppen und für ein freies Palästina, weil unsere jüdischen Stimmen haben einen besonderen Wert in diesem grausamen, ekelhaften Zustand. Und auch heute sind wir da. The escalating violence under the most right-wing, you could say fascist, Israeli government of all time came to a terrible crescendo in early October. And already then, I told myself and others not to set themselves on fire. Seit Monaten warne ich mich selbst und meine Genossinnen, sich nicht anzuzünden. Not in real life, like Thich Quang Duc, the Vietnamese monk, or like Mohammed Bozari, the Tunisian street vendor, but also not metaphorically. Don't burn yourselves out, people. We need to take care of ourselves and each other so we can work to stop this genocide and to free Palestine. And afterwards, we need to help the people rebuild their land and their lives, and as much as possible to help the children to be resilient. The amputated toddlers, ladies and gentlemen and non-binary people here, amputated toddlers is a phrase I have never wanted to hear in my life. The amputated toddlers and the survivors, they will need our help to carry this trauma. As Jews, we know all too well how trauma is carried from generation to generation. Wir sagen auf Yiddish, von Dor zu Dor, auf Yiddish, from generation to generation. We know the numbers of dead. We heard before 30,000 dead, another 8,000 missing under the rubble, 70,000 injured. This is the tip of a monstrous iceberg of pain and suffering. Wir müssen da sein für uns selbst und füreinander, die Grausamkeiten zu stoppen, demnach in einem freien Palästina, zu helfen, das Land und die Leute zu heilen. Wir Jüdinnen und Juden verstehen auch zu gut diese generationsübergreifende Trauma. I personally feel like I'm going to explode. Here we are, we're surrounded by wealth, and you could go into many of these places right now and get more to eat than you could possibly finish. Many of these restaurants will probably throw food out tonight that has gone bad, and they're starving. They're starving in Gaza right now. As others have said, I can understand what drove Aaron Bushnell to set himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington, D.C. You know, and he set himself on fire and he said, free Palestine over and over until they took him away. And then the news media said, we don't know what his motives were.
I can understand that much easier than I can understand the millions of Austrians and the Austrian politicians who can so easily choose not to see, not to feel, and worst of all, not to act. Ich verstehe Aaron Bushnell, aber ich verstehe nicht. Ich bin ganz schockiert, wie die Österreicherin es alles so einfach verneinen kann. Bloß nicht hinschauen, Ohren zu. Wie Doris Buresch gemacht hat damals, als wir diese heuchlerische Menschenrechtsveranstaltung in der Parlament gestört hat. Sie hat ihren Ohren zugeklappt. Is it any wonder that Sigmund Freud, a Jewish scientist in Vienna, discovered the phenomena of denial and projection? Die österreichische Reaktion auf den Genozid in Gaza ist so ein perfektes Beispiel der Freud'sche Lehre. Ein Klassik. Ich sehe nichts, was ich sag, bin ich selber. Still rattled from Aaron Bushnell's sacrifice, we learned of the Flower Massacre, symbolized here, described here. And a few days later, I don't know if you know this was another one, they did it again, a second Flower Massacre. Israel blames the UN for the lack of food, although they have Gaza under siege, under blockade for years now, destroying Gaza's ability to produce food, destroying the environment there. Fridays for Future, pay attention. JPV made clear on our posts for Tu B'Shvat, it's a holiday, a Jewish holiday, a new year for the trees. We made clear on that day that this destruction is all against Jewish law and Jewish teaching, not to mention international law and human rights norms. And where there is food, they shoot starving people in the head. They shot them, concealed im Kopf. As Viennese, we are reminded of the Markala massacres, when the Bosnian Serb army fired mortars at civilians trying to get food during the siege of Sarajevo. Someone else mentioned our Bosnian Justice Minister, and I hope she also remembers. I wish to remind the Zionists that Stanislav Galic, Dragomir Milosevic, Radovan Karadzic, and others were found guilty of that massacre. They were found guilty of crimes against humanity in The Hague. And when Palestine is free, the IOF perpetrators will also face justice. No justice, no peace. The Bosnian Serbs fired mortars. The IOF targeted individuals, shot them in the head. ORF calls that a Vorfall. Diese Mehl-Massakern in Gaza sind wie ein Echo der Makala-Massakern in Sarajevo 1994. Damals haben die Täter gesagt, wir töten keine Zivilisten, haben die gesagt. Aber Den Haag hat die Täter trotzdem schuldig gesprochen. Merke das, Zionistinnen. Als Jude, als Mitglied der JPW muss ich immer wieder betonen, Antizionismus ist nicht antisemitisch. We Judeo-Bolshevinians have to say it over and over that anti-Zionism is not anti-Semitism. We are told, as if anything could justify a genocide, that our opinions are fringe. Man kann ein Genozid nicht rechtfertigen. Trotzdem hören wir, dass unsere Meinungen am Rand der jüdischen Gesellschaft stehen, oder dass wir nicht wirklich jüdisch sind. I mentioned Freud earlier. He's Jewish. He once called Zionism a baseless fanaticism and a misplaced piety. Closer to the hearts of the Judeo-Bolshevinian is Marek Edelman, famous for his role in the Warsaw Ghetto Uprising. We could say Warsaw Ghetto Intifada. Today, he and the uprising are remembered as heroes who stood up to Nazi terror, but at the time, let us remember, he was considered a terrorist. Edelman believed he would die anyway, but he wanted to die fighting. Marek Edelman said, to be a Jew means always being with the oppressed, never with the oppressor. Hier in Wien gibt's viele, die meinen, die können es bestimmen, wer jüdisch ist und wer nicht. Gelbe Sterne tauchen auf, wenn Menschen, unter anderem rechtsextrem,
verstehen sich als Unterdrückte. Plötzlich sind die neuen Juden. Die sogenannte Anti-Deutsch in ihrer Spiegelwelt. Die Verschwörungsschwurbler der Männerwatch. Die zionistische Leitung der jüdische-österreichische Hochschulerinnenschaft. Bestimmen gern, wer für jüdische Menschen sprechen darf. Beim JBW haben wir mehrere Mitglieder wie Marek Edelmann, im Sinne weder fromm noch nationalistisch, aber trotzdem jüdisch. Marek Edelmann, bekannt für seine Rolle in Warschauer Ghetto-Aufstand, hat gesagt, jüdisch sein heißt immer auf die Seite der Unterdrückt zu sein. So we stand with the oppressed. And as Richard A. Falk, an American Jew, another Jew, international law expert and eyewitness to Palestinian life under Israeli occupation said, the Palestinians stand out as the most victimized people in the world. Indeed, Auschwitz survivor Primo Levi, another Jew, made the point, everyone has their Jews. For the Israelis, they are the Palestinians. So who are the real Jews? We don't have an answer, but we know that we are all human and we are all worthy of human rights. And we can only have a true and just peace in a free Palestine. Thank you. Hurrah! Hurrah! Palestine! Danke, Ben. Danke.